Bwana asifiwe sana. Praise the Lord this day. We praise the Lord this day because this is the day that the Lord has given us to meet here once again this altar and relay this message that God has given me. It's a great day. It has been a great week that God gave us. So He gave us His grace that we get alive this day and preach this gospel of Christ Jesus. Amen, hallelujah. Tuombe. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo na katika Roho Mtakatifu wa Bwana, na kuinua, kutukuza na kuabudu Baba katika roho na katika kweli. Maana Bwana, umbali umetoa na hapa tulipo wewe ni Ebeneza. Leo unakusudi Baba tupate kuihubiri injili hii iletayo furaha Baba na baraka miongoni mwa watu wengi Bwana. Naamini kwamba Jehova Baba utabadilisha moyo wa mtu mmoja hapa, utabadilisha mioyo ya wengi mahali hapa Bwana Mungu. Na Mungu, ujumbe huu utapenya katikati ya wengi Bwana, na kuwatakasa, kuwainua na hata kuwaokoa sawa sawa na lako Bwana. Sifa na utukufu sikurudie tangu sasa na milele hata milele, katika jina la Yesu naomba. Amen. Nashukuru kwa mkate wa uzima na baraka ambao Bwana ametupa leo hii. Just want to say amen, amen to the Lord. Hallelujah to the Lord. Just want to praise and worship Him because the Lord has done wonderful things upon us, my friends. He has given us this free life. We did not buy. We not give anybody any money. We are here, held and hearty, and I have got whatever it takes to say, God is a wonderful King. It's a superior Father. Leo hii wapendwa, nataka tuongee juu ya neno takatifu ambalo Mungu ametupa leo. Leo tutaongea juu ya mtu aliyekuwa makaburini. Yaani kichwa cha ujumbe huu ni makaburini. Uno murokwebu loli buno andas mukwembo sino basime kuli kukachula kwihualie mubilindwa. Yesu Kristo anano basale bange kakana nano ndo mundu mwanasta kusia Luka mtakatifu 8:26 wandas wehalanga mubilindwa yaya ebilie kubolele sikefu aranga ta ebilie kubolele umundu ndikakena kalja ngasichula no sobe lubasa ebilie kubolele umundu ndikababuwanga kiminyolo malaka halaka ngase kiminyolo. Yesu Kristo ngakakana kamrevali kakana ebisino bya mrevili. Mwana wa Mungu ulia juu sana, una nini nawe? Una nini nami? Mbona wataka kuniangamiza kabla muhula wangu haujakuisha? Wapendwa, kumbe ibilisi shetani ana muhula. Bwana asifiwe sana. Shetani amepewa tu muda mchache, rafiki yangu, na ili apate kuharibu mji huu, ili apate kuharibu wewe, ili apate kuharibu watu wako, ili apate kuharibu taifa letu. Lakini kama tusimama wapendwa kwa miguu yetu miwili, tumsujudu Mungu wetu katika roho na katika kweli, haika Bwana muumba mbingu na nchi atasimama nasi, tutashinda vita hivi kwa utukufu tu wa jina la Bwana. Unanano omusale wange omundu ino kaba kamenya mubilindo esesene nawe kwamenye mubilindo akimya kinga omusale wange. Nakumbuka maisha yangu tuliishi makaburini. Na kule makaburi wandase si mpema si malapempa kuishi. Maana makaburini mtu uzikwa na kuwacho kule angangane na hali yake. Bandu basihangana bebili na barakoba cho musale wange. Sasa hiyo, kumbuka hiyo tu hali, fikira tu hiyo hali uko makaburini mpendwa, uliachwa kule hiyo mbao mundu kuparanga tawe hiyo wandase wakane kama kahulia wakane nende vika libi hulia ebweneyo. So bano musale makaburini tawe, na niko mundu niye sikeche kaka na Yesu Kristo na ali makaburini kama alisichula musale wange nekehala kama vale katumaho kumbuli kweo kwa viye kumbuli kweo kwa soembe kwa soefule kuja makaburini yeyo. Yesu kwa vile alikuwa mwana wa Mungu mwenye huruma akamhurumia huyo mtu, akauliza Yesu ni ona mwana bisieno kabirebali enywe nanu. Yesu yengene wandase onye kecha muhwise nawe mnakareba bisieno bili mukadi maze bili mukadi mo alinywe nanu. Sali omwana w'omundu kundi onye kahole kasi mbofunga Yesu kahola wandase tawe
malanga nakareva visino yabo labliko. Sisi ni jeshi, kwa sababu hizo roho chafu zilikuwa nyingi ndani mwa yule mtu. Lakini Yesu Kristo andasi kabikasi ya chimoni byabula bili ohehonaka muta kwefone kuhawa tawe nona hokwile Mungu rwechecho maiso kamali basi umurure muche mabyarro mundu yo musale kumusumdu yo kaba musafi wachingana kana kumbili fwara chingubo musale kakaluhe wabone ke fware malanga ne kola yo bandu ba mola kumala ba au kawanda salama nono ni ko bonanga bilingo yo kweli sikabe ate bindu ko bere tawe kamurafu kamubizana kale khasa bijya kiminyolo na khalaka umusale kiminyolo umundu kikhwese manyali kikhwese nawo khumanya khuli kikhwesanga etingane yandile kiminyolo khumanya khuli etingani yekhwesanga eyasiene yande muchafu chikhwesanga kiminyolo ne khilima wandasi na abiro yoyo kamare kakhala kiminyolo kekyo ne khaba ero engali yamne yambo umundu yoyo likho ne khuyikabu ndo anomusale wange ese nawe umundu akawaida sakonyokhala kumunyolo tawe nekabamba umundu kaba bilindo balakhala kiminyolo wandasa kupala likho no sasikya kiminyolo ahala kiminyolo khubera bisino bya mukaribi muri mebyebyo nibyakhala kan kiminyolo kekisika umwana khala kiminyolo kekyo tawe kyamu kiminyolo bisino byati byo muno chingana kani byamu mwate bilindo yekale kucha kuambane bandu bandi tawe nono sikali bali omundu yesiensi owicha omusime na khola miujiza musibala muno atabelo mwili wachi na khola miujiza kimibofu atabelo muganga na kimiujiza kimibofu kikho kyakhuke esesene nawe na khalu mwana wa Yesu Kristo engino murumire kecha kakhwoko ese nawe tawe afumo mwami bana bo mwami kiminyolo kino kyali kwangale ndabi sieno byo mumundu yuno ono chonyola mukamakanisa kamakali kichiku kino basime kechule mu miujiza kili kimikali sayolo chwanyola ekanisa yechula mu bandu bakalumusale wange bandu balondanga khu miujiza kili mukanisa keke sabalondanga khwikhwa liyama mukhalo mu Kristo libarra bulamu tawe Yesu mwana areba bundu wandi ali imunondanga khusinana bachi bali khulondanga khobera kimikati khola khurina khole khulie bandu balonda kho bali bekurira umusime bandu balonda kho miujiza bacha bechula mukanisa omoso asikira pastor kema khubwana keluwacha ala balabona miujiza balabona bandu bawolebo ne bandu bari khubache sekali bandu bosi bakhola miujiza umusali kilikanga litasikyo umundu yuno okhala kiminyolo kekyo sekulika sekali kamaya niko sikala khala kanga kiminyololo abele maboyile mare khakele bilindo yeyo bahambu bali kekhala akhala kane kele bilindo bahambu bali bandu bambo bilindo mukekhala kekhala alumboye akhala kamili kibiko yekyo mana huzuyo umuntu kundi saje bilindo yeyoto mami afuma lukali sana kakaka ne Kristo Yesu mlakamu sobisiene byebyo basime kelengo wewe mala bandu amono bawo kachikelwa cha bandu bali bakali nokusome mbosa na kuendelea kuja kunyola mbo Yesu Kristo ngene kaoni umundu kachikole ngo wabwe bandu bakali muna bebe sindu khabona baliko ne honorien makama nakande mwala oumbonisie yabalanga bali Yesu Kristo mwana wewe basi beli khole khuka ngomundu kole ngalumu miliyoni alumulaike fuare ke kosikali bafurake wabasale ebili khuboli bandu bakali ni wanga mundu yoyo sabonera tawe wonyene buchama omusime bwecha mukarikari mo wacha welu wacha bandu wenywe bandu bose bona bulaita bandu bakhupaliye bandu bakhupara kama vi ngaweli khwalira yibwe ni engo wenywe bandu bakali bakhupara kama vi sebenyo chewelu wacha likhwalira rabula mulilo tawe buli bulira rabula munota banja khupa bita banja kuigwa wanda khasa zo wabona ta wasikale wengene so wendo wasio onyala kemane nawe takubera Yesu Kristo kabaka khusie mubilindwa byabiye wenywe mubilindwa bya okuka wenywe mubilindwa wandase byabiye chikholo chenywe mara Kristo kachikakhusinga wamilia kakhurali khwali omukarikari mo mala wakalukhyojo motawe sesinja kukombwa bandu bewefwe nga bakhubona omusime sakhusangalira tawe sikya bakali benye bakhulilekho bakali bona olikho kwa wandasa basangala bali fulani nakwa ni khufaula khwefwe awundi sikira nisomanga kho likhuwa abundu wandi Yesu lekabane kelwachilo mundu mwana sitoka mukhona reba ali omwami nelireba aliyo wandase papa kafwenge yeyo mangala kafwenge kabukule mali yoyo sikekhwera alimalana asikala alimalana nasikala hao sendine nde sio tawe Yesu kamuchibali kachibali
kwaza kuchiba khoja kusambo Yesu kecha kubindu khwana bindu esivala sino tawe kan mreba likhwa lina kila bandu bandi bakula kimeyali na no khubola liso kuja khukaba kimyandu kiwenywe malomo ndiyo baraka akula lakini kanja kumupira chimba khwambo mwigulu umusime ngana bukhabe amafume lukali sana omwami afume sana Kristo Yesu malaka ambola khumakhuwa kebwami bwo mwikulu buwami bukhali waota linyola likhali waota lakiba khukimyandu nikiyo wandaye kaba nikamula musibala musiko somati no endelea bola mbona mubola bali ali ba mfalumo oyo kache kafuna byakhulya byeyo kamala karamu malaka tilenda yo kabali ye muta nakosiko khulukha nono niko kuno sikya ndi khubindu na byala malambulu lakini khana balumwami kaba khanje ko moyo kwewe khonya khomurusha afu mwami sana basale bandu wakwe wewe wabebilindwe wamyenye bilindwe khumuda kuli kumule bali basangala sana khubera para baliye ne khuliye kumukunda kuwewe ne kunyole nganga khwamukhuniye basangala khubera soba yinda khumyanduke wenywe ikambo moja khukabane kekyo tawe sikete khulabu ndwane umundu ngakayuha bandu bona bubi buli bukala para bali umundu ndokakayuha lundi kocha kunula bindu byefwe sikira bele omanya sina ne babanye bamuona kache bilindwa nene balye bindu byewe afumo mwami sana basale bange lakini Yesu Kristo mwana wele karera buinda bubofu mukali mwewe karera likhwa yemomba kare likhwa lyebula mukhali watawe mukali mwewe malaka chekelo wa Kristo ewabwe wandasi ngakele wabo mundu yuno kaba ne kumoyo khubindu bye wabwe ku nibyawundi bye basiye be wabwe babutima ni bali achebilindwa bamwata muchiro che maene checho bali bamuloka bamukhola makhomo bali achebilindwa yeyo achebilindwe yeyo achamenya ngebo ne khoba kali bindu bye wabwe ku sekaba na haja ta aje abao kaba haya likhwa lyo mwana haja yange Yesu kwena basale bange nechile khumura likhwa likombwa likhwa le kumusalaba likhwa liyama ku Yesu Kristo mweno kombwa wandasi njile kukombwe likhusyebilindwa byewenywe likhusyebilindwa biba kukao likhusyebilindwa byewasenge likhusyebilindwa byokhocha wandasi mlokalukhe wenywe ulwachembosi erera buonia mu bandu benyo wandasi ke Yesu kakane nawe eskwelno malaka kangule kiminyo katimani bisieno bili mukari mo byakaluhe mungure wandasi nori likhwa lilayi omusala nano okhabengurwe ni yebisiene byebyo byabola bilifunya kuche mungurwe checho kuche khumenya mwena abota bili khubola abundu andili erowe mayano neranga mundu basale sebiranga nikemejikalita echange menya abundu bechecheke njuye lendo lenjuye manya enjo bakheyamo yakhabenda iku nelinda iwandasi balisilo sosi chichano sisima bisino ndibindi saba biravu sana masicha mujibu nje fakheyamo yangone akhwikhala khumenya muno sasa basale bangerekeresi okhabe ewewe ni umula khoba engurwe nibisile bola bilikhonya khuipe mungurwe chechike bidalino nasebo kwamba how roho wachafu wakimbia wakawaingia wale ngurwe nao wakaenda wakazimia gengeni kule wakahangamia katika bahari okhabe ngurwe omusime niyo khabatima nebisino biche bikhwingile mwewo wandase okaluhe bilindo yeyo ta lakini khopokeli khwalya weli khwese bula mukarikari mo mwamekecha abena mukarikari mo wandase kecha amenye nawe akhuwele seliba moyo akhuwese limenya liya mu Kristo Yesu malo menye limenya wandase lili nende sababu ne kumusingi kwa likhwa ne liombo ulibula mu buhawatawe wandayo bano basi kubo bano wandasenga bebilindwa sebalisangala nga okalukhano rerembo sindai yehomba abantu bandita atali kukaliba khupaliye mbomalezo konzo khocha khabunta wandazi chichiroho chichebitina chichiroho chikhenyange wisenda abutawe ekhupa bita bino bilibila inibyo bita wamusene byo lapanga belisubya bino bilibita bila inibyo okharekeza kimisauti kekebele kichakhungira mungurwe kikhubolambo so likhocha khabunta nduku olikhocha abundu watile walikho lyo mwami likho lya iniliyo endelea wandase ukisimia moyo ukimwita Kristo Yesu acha simame nawe akupigania vita hivi na hakika mpendo utashinda mara kwa mara na khuyira mustabu sindu kama kusomesa omusale ubona muleka change bilindwa ebilyo lumelika khala kiminyololo kekhalanga mabale ewenga wabebilindwa omusale
wetesa safari chinga ata wetesera ku bintu bikwa faida omwene omusale wange eroho yakwikhala kamabale ino omusale onyola omundu ata kekuta omwene ata keloba omwene ata segenya ata omwene tawa bolali sendo mula itawa bintu ino bikwa fulani so ata uchonyola mundu kenya kuwasindu ata iza kenya kuninianga aki o ata omwene obone muroho hukumya kwa sofuasa la sila isi omusale ta yofuasa la siasa yofuasa kwikhala sasi yao sikira eroho yakwikhasia ebilindwa ekhenye we wandase omwami akhwinwe obonekha mu bandu mbonye wakhola kholi mana musibala muno ira chosi diro chebilindwa ndicho musale wange eroho yebilindwa wandase okitesta wakimanyo no mkarikaribu is that spirit of fear. When the spirit of fear attacks you, my friend, so lipara hubukula sindu sila isi mkhano ko ata bandu khona sio tasiki obamone roho ya buri ya kumiliki bindu bilai unakuwa na roho ya uoga ya kumiliki vitu vizuri. Hiyo pia ni roho ya mashetani, hiyo pia ni roho ya ibilisi, hiyo pia ni roho ya kukataliwa, hiyo pia ni roho ya kuonewa, hiyo pia ni roho ya kudharauliwa. Lakini anano suwabona omusale wange nopoke Kristo mukarikari mu akutetea obonambo ne wikhale ali alai niyo khokenda ali alai sikebili khole khwaliko na Yesu Kristo mwana wa Mungu uongoza mikuu yako noruri musime naho rusisye mubilindwa omusale mwesila Yesu Kristo mungele Yesu Kristo so uli mubilindwa lundi tawe wewe ni mrithi wa uzima wa milele na hata milele, kwa sababu ni siku ya kukutana Kristo Yesu. Akemee wale roho wachafu walio ndani mwako, waingia wale nguruwe kwa jina la Yesu Kristo upate uponyaji ambao hautaisha, kwa sababu Bwana akikuita mpendwa, unapoitika kweli kweli, naye hukaa ndani mwako na unakuwa kiumbe kipya, naye anafanya maajabu katika maisha ya mwanadamu. Haleluya, Bwana asifiwe sana wapendwa. Sikia na kusoma mstabu sia Luka 8:43 Biblia hole na mwanamke mmoja ambaye ametokwa na damu muda wa miaka 12 aliyekuwa amegharamika mali zake zote kwa kuwapa waganga asipate kuponywa na mtu yeyote. Bwana asifiwe sana. Anowakaenda mukasimola omzime oche kimiaka 12 kama fukio mzale wange lekahia mangata yihole huwaliko kakendelela karo chinoti chewe karo limoto liyewe liyawela khubakanga liyawela khubasali malamba omwa muyeta na khaliho Yesu Kristo omwana wawele niye kakane naye malakachi kamwita khoto musime likholi khubola nano kama khwakamala yomusale mpobona omukazi yuno kabula mundu kwe kuli kumulei sana myaka 12 basale nali musibose khuti kamafuki kyaba kimyaka kimikali sana, lakini anano ngane kawulira ali mwana wele ajabu fulani khaudumu musale kare kukhamoja komoja bikile byo mulaka chayo sekachaho ne sio sitawe kati kamkwali subira liyewe kachira liyo musale kati kemina kilisa mu bandu bakali abantu chele vuchinga lumusale maketa kuivazi Yesu Kristo mwisubira mbona nita Yesu Kristo lembona. Na kweli mpendwa, huyo mtu huyo mwanamke alipona. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kutoka kwa kuchula bandu ubano omusale wange baba Yesu kama kairu hachira bandu obukazo kemene kitaka chamuka rumomo malakache kati akuivazi Yesu Kristo ari Yesu Kristo kaboli kereke sabuna kama nekeo ka hamurura kehe bokare bali ali mundu ka handira hanana ali bandu ali mundu ka handira hanana mala bandu sibanje ku doubt Petro kabuna mbawo mundu emira ndona ati kama umwami bandu bachule sana bandu anabala kuikusa ngabantu bakali omanyoriena muntu kwitilira afumo mwami sika Petro sika manya ulo molo Yesu Kristo kabana halumika tawe ewe chilo mocha chiro wonders ochibonanga oriena nechokuchita mashako ochielewa ngoriena lusimo lubo fulo makaburini no lusimo lubo fulo mukasi obana achaneketa ku Kristo Yesu ina mali nanu akajitila kanano Petro na tima na bola umwami bandu bakutita ku bandu bakali ko umusale ulo mola kiroho luno oluelewa ngoriena kumulango Yesu Kristo wewe okuelewa ngoriena umusale wange nambo kama kwa Kristo kechanga ndo jamu ka kawaida busini kona ngoli ka kawaida busa sekane nganga kwimenya lyange to umusale wange liyo kwanulitse kamani kali kama kalu umusale wange licha kuchenje limenya liyo mwana wa mundu ochile kama fuki kimyaka 12 ongukhile kumulikwe kimyaka 12 ongukhile ululimi lwewe mukhulira kama ochile kama sika kama kali kimyaka 12 nalanga chali chochi khapalikange chechota afume Kristo Yesu mwana wele anano mukhasino nachiketa ku Yesu Kristo
Yesu Kristo nahareba kama nika 100 wonders bantu ngabela kuli mundu kama sanu mundu wa kawaida lakini kama mundu mwala omukasino mwene ngakeche kabona kweli kama fukake kahema hapo na hapo mala kala kama sika kala basika mali Kristo Yesu niso huitile ho mwami kama kanetile umuntu owangali kubela ngali chitabu sichawele munya kana kwase kwawe kama sikase kawele chikunjise chawele mafukambe ngachia imbasi asendeke ngenda chawele bitasimbe ne khone nanga ndusa ibiye mile na tabule kama rungeti na amalira munju na akule bita na amalira munju bapesa kasi na amalire baganga ndeba chawe ano mala nyolo museche mula yengene ni nitiraho ne kumuhono kwaza musubira manao nakanga omukasi yeso ne bungali basime kalira mala ka kukula sana mufurahe mbofu mumaye kama bofu na abali yanga kimya kemikali keke esa ikakanda musichoka mano ngo Yesu Kristo kamwele bulamu basale kalira lilira liya furaha sana mukarekati mwewe ewe wa musale ohakana honde Kristo Yesu atira kuibasi liwe wabone kama nika hole lesikia liho leko kujange wewe ngali hole kawaida so musale wange lakini sukunyo chawakana Yesu Kristo musime mara hole kama yakana omusale hekubole bungali ohale kama sikamelko omwana we na hola ngali ni ahole anga bisela lo musale wasio ahola kasi lakini Kristo Yesu mwana owena ahola bisela basale so Yesu Kristo nkamwirebeli lyo musale Petro lo mwena amukanya limbaho ano musale alibantu bakutakali bali bakalizana lakini omukasini we yamma maso ni chatira Petro basale kabona kano mundu mulani omutile kanano bushuda kumukasi bambuko mubandu bakali bano ni soli basale lekero siyobona ewe hauleli khule Yesu Kristo nalibachimba khasa khuiwe tomusale wange bakamani wonders benye Kristo Yesu nibakhabaona bano musale mbakho mundu watima Yesu Kristo kwa bidii kwa nguvu zake zote kwa kuzimia moyo mwana wele kale humu yetatawe bona mukutuna kwa kwasa basale ngosoma lihuwa lino babaone mu bandu benga nali musali konyola kumukali yao abaho mukasimulengene wiminikilisi na yima Yesu Kristo pakache kamunyola luno rulimwa amusime nenye wiminikilisi omusale wange no yima Kristo Yesu kwa bidii kwa kuzimia moyo ninakuhakikishia mpendo kwamba utakutana naye mwana wa Mungu na atakuponya magonjwa yako yote hautagonjeka tena hautaangamia tena so hata helundi tawe omwami khamukarikari mo mala khusubisa ndiko nandiko sikabe kamala yomusime no soma lihuwa noendelea sana ata bonana no musale wange Yesu Kristo kabichanga musina kokida kelwa cha basale bange ano konyola mundu mala niyabona ikanisa yahe chula bandu omu kimilyango yosike bibyango sibandu bakhumule mubechule mudisamba oni obirata abandu becha bakhonengana kan enda yo musale wange ebili khumuliko becha bafutoka toboa bala ilo sinagogi bafutula lipadi likanisa lelio lipali sinagogi lelio mala Yesu naabona basitokhatanda omundu hakekapaka mubikile Yesu Kristo wonders yabali khwali khukya sana omusale wange abandu ababo babahone buke sana khubukula mulwale wabwe bachafutule lipati munga kumomo balamwikhisiye paka mubikile Yesu Kristo omusale wange khusubisa basale abele omundu kahaona riena na khanyole bandu bebuke sumusale wange mala bafutule lipati munga kumomo bahira paka mubikile Yesu Kristo omusale ate Yesu kuya omusale wange ndike khubola bandu bakabacha Kristo omusale wange sola mola khosaki uraisi ta omusale wange paka olaka orumishile roho mwami akhuyeta kwe kamana omusale wange mala roho mwami akhufutule lipati lyelyo mala okwemubikile Yesu Kristo mololiko omwami nekanile ne yamile bwoni bwange sikebile khubole omundu gakombi Yesu Kristo ngali kaoniziwa basale bange ekanisa ekisiku kino wandase pastor kabala ntakelwacha na mabukulu omulwale mwati bwafutula lipati mwengisi omulwale yeyo mukanisa omomo bana kanisa wasewa kanisa omama kanisa saba kuzitaga wandase ate ono hanje plani nomanyoliko Kristo akabukhana khole ndi bandu bano omusale wacha wakule kanisa yo mundu sai kanisa chakule chewa bandu nicho sechikanisa cha Kristo Yesu ta wacha wamukula watu bwe kanisa yo lumundu kengile mukarumomo omusale orero mulwale mukarumomo mama kanisa andika kubala kweli wasewa kanisa bakubala kweli ate pastor muna akubala kweli anano omusale wange bona bano bacho bapara bulayi babukula mulwale bakisa muipati baida mubikile Yesu Kristo malaka onisibwa bulwale bwewe nibukabana alwala lobo omusale wange so lihuwa ya Yesu Kristo musime wange kuli khumucha kwa bidii tunamtafuta hapa kwa bidii
asema kwamba tafuteni maadamu napatikana ni anyola hano musime wange kabamba kunyola mfano mmwala musale yuno omusira muipati munga kumomo oyune yo musale wange bula kete kebirikisa bandu bakali paka chiketile ku Kristo yoyo ke kubola musale na anyola kuona ewewe musale wahole ko sina sia abadisha masha sia kila wala Kristo na masha ko kabadilika wahakile ko sindusi wahakile ko ngira sino musale enyi nakile wewe wala Kristo mlakao ni bulwale bwobo wahakile ko ngira sino musale enyi akuyeta wala Kristo mlakao kuyeta shida ni oli mwini wahakile ko sangira sino musale enyi yakuyeta malawola no musale kuona bulwale bunomoli Yesu Kristo nakanaye mwana we ni wambone bulwale bwo. Mpendwa, nimekuita leo nikisema kwamba jaribu hata kwa kuzimia moyo ukutana na Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, atakuponya magonjwa yako yote. Yesu Kristo mwana wa Mungu atakusaidia mpendwa, atakutana haja yako, atakuinua kwa hali na mali, nawe hautakuwa jinsi ulivyo tena, bali utakuwa kiumbe kipya. Hapa mpendwa, nakutana mwanamke huyu aliye wengi na mbandu nekemina mosana malakachi kata huyu vasi Yesu Kristo malakao na umsale wange omukhasi yenga niyo khola khwali bofu je baseja bana befwe kaba omukhasi busa keminikisa mubaseja achaita huyu vasi Yesu Kristo anyola buoni omsale neona kama ni kona kono musime okona kilanga khukasi na wandasi hakila wese wacho minikisa mbakali ababo bana wacho la Kristo omsale hakila omusale wange watu wali pati wabaramuga kwa kumbikira Yesu Kristo ka khoseli khabulwale ka khonya bulwani bona buno ka khoita mu musiko ni kodi kuno ka khosha mungala kanjo limo kino mala wakasikitu ka khonya omusale Yesu Kristo nori ka khonya omusale akuyete masironi ko limo kano Yesu Kristo ka khulanga moyo kumukunjufu omusale na khurushe bilindwa noruchi wakana yewandasi mala akuyete masironi ko limo kano malobe ndilimenya liya mu Kristo Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Nori no ule sauti no msale. Usiufanye moyo wako kwa mgumu. Rekeresha lihua sauti eiche nyuma yo ekhobweli sende khwenyu. Engeli sauti ya roho ni msale wangu. Uende kwa muhudumia Bwana katika madhabahu matakatifu. Naye Bwana asikie haya maombi ya wanadamu. Asikie sala za wanadamu. Asikie maombi yako, atakusaidia. Maana poso maneno hapa naona kwamba wana wa Israeli wakamwilia Bwana. Naye Mungu ni mwepesi wa kusikia. Beneno kama akasikia maombi yao, akatuma Musa akaenda kaokoa wana wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri. Leo hii hao ndio wanahubiri injili walio hai. Mpendwa, mrudie yeye, atakusaidia, atakupigania na atakuokoa mpendwa. Leo hii Yesu Kristo atakuondoa katika yale makaburi ya ulevi, atakuondoa katika yale makaburi ya uchawi na uganga, atakuondoa katika yale makaburi ya umasikini na matambarara. Naye atakufanya kuwa kiumbe kipya. Hakika utahubiri injili ya walio hai na watu wengi watakombolewa, kwa sababu Yesu Kristo amekuchagua wewe kuwa mtumishi wa Mungu aliye hai. Bwana akubariki sana. Tuombe. Bwana wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru Bwana. Leo umekutana na dada huyu, umemponya Bwana. Muda aliyoumia miaka 12 hata umia tena. Leo hii Bwana wetu Yesu Kristo, umekula ndugu huyu aliyekuwa Bwana katika shida ya miaka 12, leo hata umia tena. Maana leo umemponya mtu Bwana. Nasema asante Kristo Yesu mwana wa Mungu aliye hai kwa kutenda makuu, maana wewe ni mwaminifu. Sifa na heshima na nguvu na utukufu Baba vikurudie wewe hata milele na milele. Katika jina la Yesu naomba kushukuru, kupokea na kuamini. Amen. Omwami afu meluka libasime wele akwelesi kama ya subira omwami mako sikabe kamala